കാട്ടി ശ്രീ RVG Menon സർ സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വരുത്തേണ്ടി വരും. അതിലൊരു വ്യത്യാസമില്ലേ? ഈ ആത്മനിർഭർ ഭാരത് എന്നുള്ളത് വെറും പോളിറ്റിക്സ് അല്ലല്ലോ. അതിലൊരു ടെക്നോളജി ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടെക്നോളജി നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ അവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പണം മുടക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടുന്നു. അതിലൂടെ സാമ്പത്തിക വികാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അതൊക്കെ പ്രധാനമല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്രോഡ് ഗേജിലുള്ള വേഗത കൂടിയ ട്രെയിനുകൾ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പരിശോധിച്ചുകൂടാ? എങ്ങനെയാണ് ഈ കേരളത്തിൽ വരുന്ന അർദ്ധ അതിവേഗ പാത ബ്രോഡ് ഗേജ് പോരാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ച് എങ്ങനെ ആര് ഏത് പ്രക്രിയയിലൂടെ തീരുമാനിച്ചു? ഇതറിയാനുള്ള അവകാശം ജനങ്ങൾക്കില്ലേ? അത് ചോദിക്കുന്നതിൽ രാഷ്ട്രീയമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രാഷ്ട്രീയം നല്ല രാഷ്ട്രീയം തന്നെയാണ്. എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയണം. അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു, ഇതാണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് വികസനം, ഇതിനെ എതിർക്കുന്നവരെല്ലാം പിന്തിരപ്പന്മാരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എത്തിയതെന്ന് അറിയണം. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർ ഓപ്പറബിലിറ്റി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈനിലൂടെ ഓടുന്ന ഒരു ട്രെയിനിനും 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് കേരളീയർ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ദീർഘദൂര ട്രെയിനുകൾക്കൊന്നും ഈ ട്രെയിനിൽ കൂടെ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ? ആണ്. അതുപോലെ പല സ്റ്റേഷനുകളും, ഇപ്പൊ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം സ്റ്റേഷനൊക്കെ പേരിടാം, ബോർഡും വയ്ക്കാം, പക്ഷെ അത് വരുന്ന മുഖത്തലയിലാണ്. എറണാകുളം സ്റ്റേഷൻ 10,000 ലക്ഷക്കണക്കിന് കേരളീയർ കേരളത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കൊന്നും ഈ ട്രെയിനിൽ കൂടെ കയറാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊരു വലിയ പ്രശ്നമല്ലേ? ആണ്. അതുപോലെ പല സ്റ്റേഷനുകളും, ഇപ്പോൾ കൊല്ലം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലം സ്റ്റേഷനൊക്കെ പേരിടാം, ബോർഡും വയ്ക്കാം, പക്ഷെ അത് വരുന്ന മുഖത്തലയിലാണ്. എറണാകുളം സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വരുന്നത് കാക്കനാട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ കയറി മുഖത്തലയിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുന്ന് സിൽവർ ലൈൻ കാക്കനാട്ട് പോയി ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടുന്ന് വേറെ വണ്ടി പിടിച്ച് വേണം നിങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അതുപോലെ മുഖത്തലയിലെ സ്റ്റേഷൻ വരുന്നത് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ അതിൻ്റെ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ കാണിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. വെള്ളക്കെട്ടിന് നടുവിലാണ്. അതിലൂടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തോടൊഴുകുന്നുണ്ട്. ഹ്രസ്വകാല പാരിസ്ഥിതിക ആഘാത പഠനത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഈ വെള്ളം ഒഴുകുന്ന തോട് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണം. കൊള്ളാം. അതിന് മാറ്റി ഇതിലൂടെ കൊണ്ടുപോകും. ഈ ഒബ്ജക്ഷൻ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൂടെ ഒരു തോടുണ്ടായിരുന്നു, ആ തോടിനെ അവഗണിച്ചു. അതിൻ്റെ പേരിലല്ല അവിടെ എതിർപ്പ് വന്നത്, മറ്റു കാരണങ്ങളുണ്ട്, അത് പോട്ടെ. പക്ഷേ ആ തോടിനെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്. അതിനാരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഞ്ചിനീയർമാരും പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രജ്ഞരും നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്, അത് പരിശോധിക്കണം. അതുപോലെ ഈ നിലവിലുള്ള പാതകളിൽ കൂടി അർദ്ധ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണ്. 626 വളവുകൾ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മലയാളികൾക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കണക്കതാണ്. 626 വളവുകളുണ്ട്. അതിൽ കൊല്ലത്തെ വളവ് ഇങ്ങനെ ഹെയർ പിൻ ബെൻഡാണ്, ശരിയാണ്. അതിലൂടെ 200 കിലോമീറ്ററൊന്നും ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ എന്തിനാണ് അതിലൂടെ 200 കിലോമീറ്റർ ഓടിക്കുന്നത്? അത് കൊല്ലം സ്റ്റേഷനോട് അടുക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ട്രെയിനാണെങ്കിലും കൊല്ലത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പീഡ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ കോട്ടയത്താണെങ്കിലും തൃശ്ശൂരാണെങ്കിലും എല്ലാം വളവുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വളവുകൾ നിവർത്തി ഉള്ള ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിലേ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ, അത് ശരിയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ ഇടാൻ സാധിക്കില്ലേ? ഇപ്പോൾ നാം വായിച്ചറിയുന്നത് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് അങ്ങനെ 3ാമത്തെ പാത ഇടുമ്പോൾ വളവ് നിവർത്തിയുള്ള പാത ഇടാനുള്ള പഠനം നടത്തി. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടത് അങ്ങനെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടത് സ്വീകരിച്ചുകൂടാ? ഈ അതിവേഗ ട്രെയിനുകൾ പോകുന്ന എല്ലാ സ്റ്റേഷനിലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്താലും കൊടുക്കില്ല. അതുപോലെ ദീർഘദൂര വണ്ടികൾക്ക് എറണാകുളം വിട്ടാൽ ചാലക്കുടിയെ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ, പിന്നെ തൃശ്ശൂരാണ് സ്റ്റോപ്പ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എറണാകുളം ഷൊർണൂർ 3ാമത്തെ പാത വളവുകൾ നിവർത്തി കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ പോകാൻ സാധിക്കുന്ന ലൈൻ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടിയിൽ സ്റ്റോപ്പ് വേണ്ട, എറണാകുളം കഴിഞ്ഞാൽ തൃശ്ശൂരേ ഉള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ 3ാമത്തെ പാത ഇടാൻ സാധിക്കും, തൃശ്ശൂരും ഷൊർണൂർ വരെ. അങ്ങനെ എറണാകുളം ഷൊർണൂർ മാത്രമല്ല, അവിടെ 3ാമത്തെ അല്ല 4ാമത്തെയും പാത വേണം. അവിടുന്ന് വടക്കോട്ടും എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ടും വേണം. അത്തരത്തിൽ 3ഉം 4ഉം പാതകൾ കേരളത്തിൽ ഇടുന്നതിനെപ്പറ്റി വിശദമായി പഠിച്ച് അതിന് എന്ത് അധിക ചെലവ് വരും എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അതുമായിട്ടാണ് സിൽവർ ലൈനിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കേരള കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിൽവർ ലൈൻ കോർപ്പറേഷൻ അല്ലല്ലോ, കേരള റെയിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ
ഇവിടെ ഒന്നും കാണാത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിൽ കയറി അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യം വേണ്ട 3ഉം 4ഉം ലൈനുകൾ ഇടുക, സിഗ്നലിംഗ് സിസ്റ്റം ആധുനികവത്കരിക്കുക. ഇപ്പോഴും പഴയ രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് വണ്ടി വിട്ടാൽ അടുത്ത ബ്ലോക്കുള്ള കഴക്കൂട്ടം സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നത്തെ വണ്ടി പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി കൂടുതൽ ട്രെയിനുകൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. മുംബൈയിലും മറ്റും കാണുന്നത് പോലെ മിനിറ്റുകൾ ഇടവിട്ട് വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടുതൽ സ്പീഡുകളുള്ള വണ്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് 3ാമത്തെയും 4ാമത്തെയും ലൈൻ വരും. അതിനധിക ചിലവുണ്ടാകും തീർച്ചയായും. ആ അധിക ചിലവ് കേരള സർക്കാർ അതിൻ്റെ പങ്ക് വഹിക്കാം എന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയുകയും അതിന് ജപ്പാൻകാർ കടം തരില്ല. ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നത് നമ്മൾ നന്നാകാൻ വേണ്ടിയൊന്നുമല്ല. ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നത് ജപ്പാൻ്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അവരുടെ വ്യവസായ വികസനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ 1% താഴെ പലിശയ്ക്ക് കടം തരുന്നത്. അപ്പോൾ ജപ്പാൻകാർ കടം തരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ കിഫ്ബി മുഖേന എടുക്കേണ്ടി വരും, കൂടുതൽ പലിശയാകും. അത് കണക്കുകൂട്ടി നോക്കണം. അത്തരത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ റെയിൽവേ വികസനം വേണ്ടത്. അതിന് ജനങ്ങളുടെ പിന്തുണയുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ വളവ് നിവർത്തി 3ാമത്തെ ലൈൻ നിലവിലുള്ള ലൈനിനോട് ചേർന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനും സ്ഥലം എടുക്കേണ്ടി വരും. തീർച്ചയായിട്ടും സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൃദയവേദന ഉണ്ടാവും. അത് സമ്മതിക്കാതെ നിവർത്തിയില്ല. അത് പരമാവധി കുറയ്ക്കുക. പക്ഷേ റെയിൽവേ ലൈനിനോട് ചേർന്ന ഭാഗത്ത് സ്ഥലത്തിന് വില താരതമ്യേന കുറവാണ്. റോഡ് സൈഡ് പോലെയല്ല. റോഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ വില കൂടുതലാണ്, റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ വില കുറവായിരിക്കും. എന്ന് തന്നെയല്ല, അവിടെ റെയിൽവേ ലൈൻ മുൻപേ ഉണ്ട്. അവിടെയാണ് ഓരോരുത്തർ സ്ഥലം വാങ്ങി വീട് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഈ സ്ഥലം സർക്കാർ നല്ല വില കൊടുത്ത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എതിർപ്പും താരതമ്യേന കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ വഴിമാറി ചിന്തിക്കണം. എനിക്ക് വലിയ പരാതിയുള്ളത്, ഈ ചർച്ച 3-4 കൊല്ലം മുമ്പ് നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഞങ്ങളിതെല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എന്ത് വില കൊടുത്തും ഇത് നടപ്പാക്കും. എന്തൊരു ഭീകരമായ പ്രസ്താവനയാണത്, എന്ത് വില കൊടുത്തും നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്താം എന്ന് പറയുന്നതിലൊരു മര്യാദകേടുണ്ട്. അതിന് പകരം പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യാപകമായി ചർച്ച നടത്തണം. ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും തലച്ചോറിൽ പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നതൊന്നുമല്ല. ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പല വിധത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയും. പല മേഖലകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്, വൈദഗ്ധ്യമുള്ളവരുണ്ട്, വിദേശത്ത് ഇത്തരം പദ്ധതികളിൽ പ്രവർത്തിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ വ്യാപകമായ ആലോചനകളിലൂടെ കേരളത്തിലെ റെയിൽ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും ഉപയുക്തമായ ഏത് തരം പ്രോജക്റ്റാണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ട് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പുറമേയുള്ളവരുടെ വൈദഗ്ധ്യമല്ല പ്രശ്നം, പുറമേയുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറായതിൽ ഞാൻ കേരയിൽ അധികൃതരോട് നന്ദി പറയുന്നു. നന്ദി ശ്രീ മേനോൻ. വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് പാരഡൈം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന just for the benefit of for making you understand probably and then overcoming the limits or constraints in communication, let me spell out the various thoughts that he has expressed. See, on a broad strategic plane, what Sri RVG Menon expresses is an alternate model which talks of a consolidation strategy of our existing network. The existing railway network that we have has all the potential to be improvised, upgraded through, straightening of curves or as you know, the Kerala railway topography is an undulating terrain with lot of gradients and curves. And this magic figure of 626, as he says, is known to practically every Malayali worth his salt. So can we think of an alternate strategy of straightening these curves, probably easing out gradients, and also bring in appropriate technology, improvement of technology through signaling systems, automatic signaling systems, probably what we have right from Chennai to Jolarpet, extending that whole thing, or probably even graduating to the next level of signaling systems like ETCS level 2, and then look at improvements in practically every facet of the rolling stock, tracks and
structures, and ensuring that we speed up the trains in our own system to make it fit for running at 160 to 180 kilometers per hour. More importantly, he is also suggesting that there should be better access and connectivity across the legacy system. And then if we can afford to do that, probably we can accomplish this project at a much lower cost without getting into a hazard of a debt trap. Probably the financials, if you look at the viability of projects, most of the dissenting voices are concerned about three main things. One is the environmental degradation that is going to cause, the financial viability of it, and the technology fit and the appropriateness that is required for Kerala terrain. With these observations, from a strategic leadership perspective, I would like you to respond to the points raised. But the point he wants to state is, let these conflicting scenarios be juxtaposed, be kept side by side with the existing project scenario. Can we think of revisiting, reviewing, and probably looking at a revised vision for this project, which could be a shared vision and which could be a consensus vision cutting across various segments of the stakeholders who are in support of the project and who are against the project. Now, I leave the forum open to you, sir, to share your thoughts from a strategic leader perspective. Thank you. Thank you, Mr. Moderator. At the outset, I consider myself to be privileged to be on this dais with the esteemed personalities, particularly Dr. R.V.G. Menon. It's my privilege and my good luck. Let me clarify at the beginning itself that I am not familiar with Kerala except for the railway system of Kerala, and perhaps whatever I have read about it before coming for this meeting, whatever newspaper reports on this project. Beyond that, purely local issues, I may not be that familiar. That is the one handicap. I will start with whatever I have read about the reactions and criticism of this project. One thing is indicator is not that poor people have a car, but it is the rich people they travel by public transport. And the primary objective of this project should be to wean away the people from this personal private mode of car transport, which is very popular in Kerala. And they are not going to switch over to public transport merely by offering an incremental speed advantage of 20% or 30%. It has to be shockingly fast, because there is a first mile penalty and last mile penalty. For using a public transport, he has to reach the point of this public transport, this high speed rail, and then at the end he has to dissipate from there. So this has been the philosophy of wherever the high speed have been implemented. Precisely the philosophy has been to wean away the rich people from their private car to the public transport. Second thing is, Kerala has a peculiar geography where it is not intercity traffic like Paris-Lyon or Tokyo-Osaka. There are a series of settlements which are equally affluent and equally important. In high-speed transport planning, we call it a string of pearls. So in a string of pearl system, we cannot solve the problem
by providing Shatabdi and Rajdhani, which is skip out entire up to 100 kilometer, 200 kilometer and then provide a stop. So the technology upgradation is the only option. Most of the point which Dr. Menon has said have been discussed at length in the Niti Aayog. In fact, I attended the 2 meetings for this project in the Niti Aayog, and we have dwelled over that. I will try to, whatever is my capacity, say his experience and his vision is much broader than what we have. But still, with my limited vision, I will try to address the issues which Dr. Menon has raised. And if I am wrong, kindly excuse me if I say something which is totally off the mark. So, the first and foremost comes the gauge. I have been reading in the newspapers a lot of things being talked about the gauge about this project. Let me tell you, most of that information, although right, but is dated. It was okay 20 years back, it was okay 15 years back, but in the present context that is not okay. 20 years back we did not have standard gauge technology. So it is unfortunate that media is using the word British gauge and Indian gauge. So there is nothing like British gauge and Indian gauge. Now we should talk technical. The standard gauge is all over there and broad gauge is also all over there. 2017, when this report was, DPR was put up, our national policy was, I confine myself to the technical and policy methods. That is only my forte. Our national policy was that metros will be allowed to be built on standard gauge if they are on PPP basis or they are funded by multinational banks. But Indian Railway will provide everything on broad gauge only. And the best efforts were being done. I'll go in historical background so that things will become very clear. But in 2017, after these trials of Telgo train, people memory is short, but experts should know, they should not forget about whatever has been happening. In 2016, we brought in the Telgo and extensive experiments were done for increasing the speed on the broad gauge. Say Delhi, Mumbai, that Telgo firm brought his trains. We were successfully able to run Delhi, Mumbai in 11 hours by this thing. Their Telgo trains were tilting trains, and it was announced that we will make 1,000 coaches in collaboration with Telgo in India. ജനകീയവാദങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉയർത്തിക്കാട്ടി ആർ വി ജി മേനോൻ.